România este decisă să schimbe radical fața armatei. Dotarea noastră ar putea asemăna în următorii 10 ani cu cea a țărilor dezvoltate din Occident. Avioane de luptă, elicoptere, tancuri, corvete, armament, toate fac parte dintr-un plan amplu de înzestrare a forțelor aprobat de CSAT pentru următorii 10 ani. Ne oprim astăzi la o parte dintre echipamentele militare americane, cele pentru care guvernul pare dispus să dea câteva miliarde de dolari. Cele mai multe achiziții vor merge la forțele aeriene și vorbim despre elicoptere de atac și avioane de luptă. Să le luăm pe rând. În urmă cu un an, premierul de atunci, Mihai Tudose, spunea că vom cumpăra 45 de elicoptere de atac și de transport, respectiv Viper și Venom, de la Bell Helicopter. Americanii au primit cu brațele deschise vestea. Absolutely. We are continuing to have discussions with the Romanian government. You know, they are following that foreign military sales process, and the Romanian government knows how that process works very well. They have started that process with the letter of request for pricing and availability. The next step is where I know that the Romanian government is currently working on the letter of requests for an agreement. Why is Viper good for Romanian army? Well, you know, there's many reasons why it's the best aircraft. Number one, and most importantly, it's a purpose-built military aircraft. It's built from the ground up, from the design and ground up. It's manufactured in order to fight on the battlefield. So that's one very important thing. The other important thing to think about with the H-1 team, the UH-1Y and the AH-1Z, is that these aircraft are not only designed and built together side by side, but they're operated side by side in the field by the U.S. Marine Corps. And that adds a very much more improved ability to maintain the aircraft. These aircraft maintain 85% commonality between the multi-role aircraft and the pure attack helicopter of the Viper. Armata română ar fi interesată să cumpere 24 de elicoptere de atac de tip Viper și 21 de elicoptere de transport model Venom. Conform informațiilor oferite de-a lungul timpului de oficialii români, acestea ar putea fi produse la Brașov, în fabrica de la Gimbav. Americanii sunt convinși că oferta lor ar fi cea mai bună pentru România. Romanians currently are flying some older aircraft. And I know that the battlefield has changed over that time, and you know, and that's why that we're very excited to talk about with the Romanian government and the U.S. government of the UH-1Y, the Viper and the Venom, because the Viper and the Venom are the most capable and truly the best aircraft available in production today. This is a Viper? This is the AH-1Z Viper, yes, and it's the most advanced attack helicopter available today. You can use it, you know, both for Article 3 operations for self-protection, as well as Article 5, you know, combined operations with your NATO partners. For example, in Afghanistan? Absolutely. In fact, this aircraft has combat hours in Afghanistan. The attack helicopter, it's operated by two crew. There's a pilot, and then there's a weapons station operator. And what's also unique about this aircraft is that if the pilot wants to sit in the front seat, he can do that, or he can sit in the back seat, or they can actually swap roles in the middle of a mission. We are involved right now in a transition study about what industrial opportunities that Romania might want to look at, might want to consider, and also what the U.S. government might allow. So that's actually what we're doing right now is we're having that study looked at right now to try and understand what that makeup should be. That could change based on the needs of the Romanian government, but we're going to certainly let the Romanian government make those decisions and let us know what they need. Oportunități industriale înseamnă că americanii iau în considerare aplicarea offsetului cel care ne-a lipsit ani de zile, adică cei de la care facem cumpărături s-ar putea angaja să achiziționeze la rândul lor marfă românească de aproximativ 80% din valoarea contractului. Nu am beneficiat de această facilitate până acum pentru că România fie a ales să cumpere tehnică la mâna a doua, cum este cazul avionilor F-16, fie decidenții au neglijat total dezvoltarea producției autohtone, abandonând cu totul industria de apărare. There was a delegation that came to the United States just a few months ago. They not only were able to put hands on the aircraft at Camp Pendleton in California and talk with some of the operators and some of the trainers and some of the military folks, but they were also able to come to our factories in Amarillo, Texas to see the production line. How much is a Viper? Well,
You know, unfortunately, I can't tell you that, and it's really not my position to say. Nu știm cât ar putea să ne coste o astfel de investiție. Pakistanul, de exemplu, primul client internațional care a cumpărat de la compania Bell 15 elicoptere de atac Viper, a plătit pentru ele 952 de milioane de dolari, adică peste 60 de milioane pentru un singur aparat. Suma include armament, muniție, motoare, sisteme de luptă și de navigație, piese de schimb, pregătirea piloților și suportul logistic. Oficialul de la Bell Helicopter ne spune că aparatul poate face față oricărui tip de misiune, indiferent de gradul de dificultate, fiind folosit cu succes de una dintre cele mai importante structuri americane, US Marine Corps. Part of the training that the Marine Corps will help facilitate with the Romanian, forces is to help them, maintain those aircraft. They'll teach him how to fly the aircraft. They'll teach him how to pilot the aircraft and also maintain the aircraft. And with that 85% commonality between the Viper and Venom, there's a much smaller group of people that are needed to maintain those aircraft, and it makes it more efficient and more cost effective. Not only are you buying the aircraft, but you're also buying maintenance training and pilot training and some capabilities as well to continue to operate those aircraft. Bell Helicopter a inventat elicopterul de atac în urmă cu 50 de ani. De atunci, americanii l-au perfecționat în permanență. What is very unique about the H-1Z, it's the only attack helicopter that also has the weapons capability of the AIM-9 missile, which is an air-to-air capability. No other attack platform has that capability, and those are the same missiles that you fire off of your F-16s. So yes, you do even have that commonality with your fixed-wing fleet. România ar avea șansa să producă integral un elicopter de atac în următorii 3 ani dacă procedurile aflate în derulare vor avea o finalitate. Statul român și compania americană Bell Helicopter au mai avut o tentativă de a realiza un elicopter de atac în țara noastră în urmă cu mai bine de 20 de ani. Modelul ar fi primit numele Dracula, însă proiectul ar fi murit în fașă. De data aceasta, americanii sunt optimiști, mai ales că România pare să fie dispusă să facă shopping la nivel înalt. Cel mai mult ne costă rachetele Patriot, 7 sisteme de rachete Solar cu bătaie mare în valoare de 3,9 miliarde de dolari, din care guvernul a achitat deja primul sistem de 764 de milioane de dolari. Acum armata vrea să cumpere și rachete Sol-Sol cu bătaie mare, HIMARS, costul acestora fiind de aproape 1,5 miliarde de dolari, pentru care s-a semnat deja contractul de achiziție. Tot de la american, prin compania elvețiană MOAG, armata vrea să se doteze cu 227 de transportoare Piranha 5 care ar urma să fie făcute la uzina mecanică București. Pentru ele, statul va plăti 895 de milioane de euro. Tot acest program de modernizare a început acum 1 an și jumătate, când România a recepționat primele avioane F-16. Astăzi, forțele aeriene au 12 aparate de zbor care au costat 628 de milioane de euro. Bani mulți pentru România, dar și pentru producătorii americani care sunt încântați de investițiile noastre. Cei de la Lockheed Martin, de exemplu, o altă companie faimoasă din Statele Unite, renumită pentru avioanele de luptă pe care le fac, așteaptă o nouă comandă de aparate F-16 din partea statului român. So we think the F-16 is a great airplane. Although it was designed in the early 70s, started flying in the late 70s, so that some people think that the F-16 is old, but really the F-16 is a very new aircraft. And so the F-16 has evolved over time to make sure that it's capable of the missions of today's air forces. And so the F-16 today is very different from the F-16 that was flown 30 years ago. And more F-16s would be great for Lockheed, but great for Romania as well. Casa celor 12 avioane F-16 românești este baza aeriană 86 Borcea. Modernizări peste modernizări de mai bine de 5 ani aici, la baza 86 aeriană Borcea, pentru ca totul să arate impecabil, standard NATO, cum altfel, pentru că avem deja în dotare 12 avioane de tip F-16, iar în viitor România vrea să achiziționeze alte 36 de aparate de zbor pentru a avea un număr de 48 de avioane de tip F-16. Sunt mai multe hangare aici unde se asigură și mentenanța aparatelor de zbor, iar pe viitor vor fi construite altele, tocmai pentru a asigura suportul logistic necesar pentru aceste avioane cumpărate din Portugalia, avioane care sunt însă de proveniență americană. The US government is looking at different options for Romania. We understand that Romania has asked about aircraft that they can rebuild that were previously flying aircraft from the US Air Force. I think the US government is processing that paperwork right now. You think that we can buy F-16 this year? I don't think it's going to be this year.
purchases like this are very complex, and so because of the complexity of the purchases, really it takes quite a while. It takes sometimes more than a year from the time that a decision is made until the time that a purchase is made. And then it takes time to build the aircraft or to move the aircraft and modify the aircraft. And so really for us, we understand it's a long process. It's not quite like buying a car. 25 de țări din toată lumea au avioane F-16. Dintre acestea, un sfert sunt în Europa. Northern Europe, of course, a very strong F-16 presence. And then now most of those countries are switching to F-35, but also Greece nearby. Croatia has just made the decision to buy F-16s. We understand from Israel. The majority of countries in Northern Europe, Denmark, the Netherlands, Norway, are F-16 customers as well. You have a message for Romanian government? My key message and our key message of Lockheed Martin is just really congratulations to the Romanian Air Force. They are the newest F-16 customer in the world. We are happy to support and look forward to hopefully building the F-16 fleet here in Romania. România a dat abia de anul trecut 2% din PIB pentru armată, așa cum ne cere NATO. Pentru acest an, Ministerul Apărării a alocat pentru înzestrare 36% dintr-un buget de 18 miliarde de lei, cu 11% mai mare decât anul trecut.